after the wamenikata wanaanza kusema mtoto hatoki. Like kama hatoki na siasa anafaa kutoka nje sasa. There is no that way. I was feeling them pulling, wanasema hatoki. Wanaanza kusema ni mkubwa sana. And I'm there like, okay, after CS mtu fanya nini? Hi, I'm Shikoeri. I'm Eric. And we are the Karanjas. This is our band in the moment story. Story starts way back 2030. We have a group where we used to visit children's home, and we met with Eric there, but we were friends for about 3 years. Then 2015 she was busy at school, so the job ikakuwa imenifukuza kidogo within Nairobi, so we parted ways for some time. And 2016 around December we met again and we started being friends again, and we dated. So she was not serious at that time, but this time she became serious. So we dated from 2016, 17, 18, 19, 2019 December got married, and it has been a great journey for us. We have been friends for some time, so even this time tuna flow tu kama best. So it has been a journey since 2013, and now 2022 bado tunasonga. Yeah, so after our wedding, our plan was we should take a year before we start having kids. So we gave ourselves the whole of 2019 and 2020, and that's what happened. Yes. So, is it 2020? 2020. Yeah, the whole of 2020. Yes. We gave ourselves the whole of 2020, then decided I should get pregnant. Now 2021. Yes. So, for us it was not a surprise. God was faithful to us, because the time we planned I should get pregnant, then yeah, it happened. And something I always hear people say about pregnancy is that you always know the day you get pregnant. Now I confirmed it's true. You really get to know the day you get pregnant. So that day, I just I don't know if it's a PG-18, but that day I just had an emotional moment, and I realized I'm sure. I just felt that this is the day, and I think now from this day onwards I'm pregnant. But then now being I'm a nurse, so now being that I had ideas of pregnancy, I decided I'll do the test after 3 weeks. So he was so excited. He wanted us to do it immediately, but of course it can't show the result. And nilijua through unakuta I knew akona signs, unakuta kuna sign tuna watch movie analala. Nashindwa hii usingizi maybe imekuwa too much, so I had to tell her to take the test, so cause there's something that is not adding up. But it has been a journey and a half. Yeah, so normally I love sleep. I sleep for around 8 hours, but now I sleep for around 10 hours. I thank God I have a really good working environment where I can sleep for 10 hours and still go to work. I think that was the first sign. Then after 3 weeks we did the test and it was positive, and he was so happy. And another thing about this pregnancy, I immediately knew it's a boy. I knew he was a boy. So then after that, that's when not cravings, but I started being choosy. I didn't experience any cravings. But the first thing I hated was eggs. I wouldn't do boiled eggs, fried eggs. I wouldn't even take the smell of eggs. Oh, like you loved eggs before, but when the pregnancy started,
hai. Unanunua labda ukulie huko nje lakini usikulie kwa nyumba cause itakuwa disaster because her and eggs ilikuwa shida kwa sababu unakuta akisikia hiyo harufu itakuwa shida. And normally sisi wawili tunapenda mayai, like a whole crate goes for a week. So what we do is tukinunua mayai ya hii month tunakula inaisha, but tutanunua ingine hiyo month. So tuna starve. What do we call, like we won't take eggs that month. So when I was maybe still on the first trimester towards the last week, I used to make fun. Tukipika naenda nanukia kitunguu, then I'm like, mbona watu wanasemanga kitunguu inanukanga vibaya? But wait until the second trimester, I wouldn't take the smell of kitunguu. So what we used to do? Hey, that part ulikuwa unakuta you had either kwa sababu either mkule chemsha ama you have to sacrifice, come early, do the cooking, ndivyo ukute hiyo harufu ya kitunguu kitoka job imeshaisha. Juu akiingia she has to stay outside mpaka iishe, ndivyo ingie kwa nyumba, ndivyo because and she could taste the food, asema hiyo kitunguu unaisikia, mwambie hata nimechop fine chopped na bado unaisikia bado. So it has been ilikuwa unakimbia ama hivyo una accept leo tusiweke kitunguu. And one of the bad part was sangine nitasimama huko nje ndio nisisikie harufu ya kitunguu, then majirani wanaanza kupika. So I don't know where to go. Kwa nyumba yangu kunanuka kitunguu, kwa jirani kunanuka kitunguu. So sometimes I'll tell him niambie tu ka around kuna mtu anapika ama nikae Kiambu. But then that went to the end. Hadi waleo naisikianga siichukia, I can take it, but I can tell I don't really love it the way I used to do before. Then so what happened, we would do chemsha. And the bad thing, see chemsha anything, I only wanted greens and ugali. So need to steam greens na ugali for like a whole month. Lunch, supper, breakfast. Tulikuwa healthy eating. Like unasikianga nutritionist akisema healthy eating. Sieke steaming and ugali was and avocado pika katolewa kwa hesabu. Cause she loved before the baby, before the pregnancy, but when mtoeli alianza kuwa she became pregnant. Sasa hadi avocado hatuwezi kula, hatuwezi karanga chakula. So kuna time hata alikuwa na make fun, tumekuwa tunachana asubuhi, tunachana lunch na jioni. And then again, apart from it being steamed greens and ugali, nilikuwa nataka ikiwa frozen, like ikiwa baridi kabisa. So nitupike ipoe niweke kwa fridge, ama kama niko na haraka niweke kwa freezer ndio niweze kukula. And also for the water nina freeze hadi na for milk ice ndani ya water bottle. That's the only time I would take water. For that, after your time, like unakuta, yes, you are doing all that, and during the night, hard. So hata tukienda kulala, ndio usipate that hustle, like kuweka food kwa freezer, unalalisha food kwa fridge. Juu saa 8 usiku utaamka, umpelekea food juu ile njaa ako nayo. Ama anashindwa, tumekula tu hata few hours, 3 hours hazijaisha. Uko njaa, but hata alarm ulikuwa na set saa 8 ndio hiyo unaamka unamletea food, akishakula hivi ya good to go, you can sleep. No, second trimester now I hated water. Now this is the funny part, I'm a nurse, so normally tunakalishanga wa mama kwa hospitali, unamwambia we kunywa maji, but I didn't know it. Akikwambia najaribu kukunywa inakatamba, we jaribu sip tu. I tried taking those sips, I would not. That's when I understood what it means being a nurse and a patient, two different worlds. Naambia mama kunyweni maji, mimi sikunywi. Naenda hospitali naambiwa if I continue like this I'll start getting infections. I knew the risk, but I wouldn't swallow water. Hata sikuwa nataka kuiona kwa dispenser. Like napita tu hapo nikasioni. I didn't love the taste and the smell of water.
And yet I knew I should take 8 glasses in a day. But I used to tell God, Mungu unaona ninajaribu kunywa maji nakataa. So my baby should be safe because you're the one who gave us this baby, and you know it's not my wish that I can't take water. And I was not so big, but that's the time people started realizing I'm pregnant. My bump was not so big. Your time now you changed from frozen to very hot. Very hot. Sasa food like unavaa usawa. I don't know, sikuji ukulie kitchen. Like ikishatoka hivi kwa sufuria ukule juu, the moment you transfer from the kitchen to sitting room ishapoa, anakwambia imepoa, so unataka. So unangala, so unamwambia, so you have to make that food extremely hot. Ama kama ni kupasha through the microwave naika like more minutes ndivyo ikifika hapa bado iko sawa. Juu ilikuwa sasa tumetoka from frozen to very hot. And nataka kukasirikia, so unashangaa sasa si mimi mwenye makosa, chakula imepolea kwa njia. But and tulikuwa sasa at least tumeanza kuongezea vitu. Tulikuwa greens, ugali. Sasa unaweza ongezea something else. Kitu kingine sasa at least kuongezea hata nilikuwa namwambia greens tumekula sana, but sasa unaona kuongezea kuku. Sasa venye tulianza kukula kuku saa shida sasa ni hiki. Paka unamwambia sasa it is too much. Na ukikuja bila utarudi. You see, okay, mine is not more of a craving, but nikipenda kitu specific staki kitu kingine. Like it's the only thing I can eat na nistapike. Because okay, now for me, the things people experience during the first trimester, zangu zilikuja second trimester. I started vomiting. Kuna time singekula anything by name. I just vomited everything. Ilikuwa kama marathon too, from the dining area to the washrooms. And then the reason I stopped taking cold food, nikikula kitu baridi pia nilikuwa natapika. So I moved to hot food. So saa ingine naona nikaa hawarm enough, so na prefer nijiwarmie tu. Naona kaa ha-understand. Ama kwake anaona itanichoma na mwambia mimi ndio nitakula. So haitanichoma. And then before we even get there, about the clinics. For me, the whole nurse, I never attended clinics. What I did, I used to do it to myself. So first, when you know you're pregnant, you should do the first tests, the first antenatal tests. So I'll do them differently. If today I do a urine test, tomorrow I go do maybe HB, then another day I do HIV test. Because first I fear injections. Second, lining up in hospitals, and maybe nurses are taking tea. You know what happens, they take all their time. So now being on this other side, that I know what nurses are doing, I wouldn't line up. So to make it quick, leo nikienda hapa nipimwa urine, sinajua everything that should be taken. Nikapima. Then I knew when they can start feeling the baby. So I saw there's no need. And I'm saying this, I hope no nurse is going to see this. Please don't do like me. But I felt there's no need of going to the clinic and they can't feel the baby yet. So what I used to do, if I sense there's a problem, tunaenda tunafanya scan. Then we confirm the baby is okay. I used to fill the clinic book. Because I've been in the antenatal clinic, the clinic for pregnant women, for like 3 years. So I knew exactly what is done. So I saw there is no need of all that. Then, now that's when we got to a point where what he did, we both love crunchy chicken. From chicken in, specifically chicken in. That happens up to date. But during pregnancy, when I felt that when I take the spicy one now I'm able to eat, that's why I loved them. So every Friday, is it Friday or twice a week, tukitoka job, akiniambia tuende Kiambu Mall, surely. Namwambia ndanga home nitakaa.
not that I would cry. Okay, people say they cry. Me, I didn't experience that. But siget mbona tusiende. It's what we'll have eaten and maybe Kenya takula and tutapika. So that's when I started loving the crunchy chicken from Chicken Inn. So hata dustbin yetu tu ilikuwa imejaa makaratasi za chipo na chicken. Then I started thinking my baby's going to get weak. I don't know if it's true or it's a rumor, I don't know, but people say that. So after that, during that period, sasa unakula kuku, before kuku tunapitia kwa mtu wa mahindi. Sasa na akimkosa, itakuwa shida. Like ananiambia kuna mwingine ako pale juu. Na kuna specific kuna zile huyo jamaa alikuwa anatengeneza, hata ungempata angekuwa amefika mbele yangu tambata ameketi hapo mpaka alikuwa anampea customer care, kuna customer amewekea kakiti hapo ashafika, hata najua sasa yeye anashindango alienda wapi juu daily. Sasa anamwambia umekula mahindi alafu uende ukule kuku. Mpaka unaanza na chicken product, unakuja kwa sasa the chicken. Like unakuta chicken food. Unakuta like hiyo process ilikuwa ningemkosa Kiambu ungemkosa. Nilikuwa najua place ningempata. Ameketi kwa mtu wa mahindi. Namngojea hapo ama nikifika mbele nitamngojea hapo. Ndanisha na yeye juni akikosa kukula hiyo mahindi nitarudi Kiambu kumwendea. What we used to do ni nikitoka job, we used to walk from Kiambu to here because I knew walking is healthy. So kuna place penye tunapitia kuna mtu wa mahindi yako hapo. But the moment sitapata mtu wa mahindi tutatembea. Hiyo story ya kutembea imeisha hapo. No. Your exercise imeishia hapo. So nikaa pia I don't know if it was it was Mandi's mahindi and smoky. Yes. Smoky ilikuwa before because hiyo time ulikuwa unataka tu mahindi. Ungeona smoky. Juku there is a time a friend of mine alikuwa bibi yake akiitisha hii anamletea in full. So I learned through that. Nikasema let me learn through experience my friend. So first trimester hiyo ulikuwa unataka smoky. Nikakuwekea hapa. Sasa tena nikakataa. Hadi kwa barabara ukiona watu wa smoky wakiuza unaangalia vibaya sana, shangazi wako job. Sasa tukahamia kwa mahindi. Yaani huo mtu anapitana hapo najua lose customer lakini ile pesa tuliacha tumemsaidia. Hii maisha lazima tusaidiane, but like you this almost karibu hata nianze juu unaona hiyo zile mahindi anakula anajiambia juu nimeweka smoky kwa hiyo basi ni mchome yangu mahindi juu ndio at least tukue tunatembea. No, hiyo nilipenda to the last movie. And after that, I don't know if it's the third trimester now, I hated everything. Yes. I could only take Indomie. Breakfast, lunch, supper, and late nights. That's all I could take. No, yeah. Actually, that one and ugali mayai sasa. Mayai ilikuja ikarudi. Tukienda kumalizia ile sasa tumetoka huko na mayai inaitwaje? Omelette. That one until okay, before we get there. So for the Indomie, even ule mama nilikuwa nanunua kwake, hata ningetumana spaghetti, maybe nitumie sister yangu spaghetti, hata uko sure si Indomie na amekutuma. Like I took it for like a whole month. Breakfast, lunch and supper. Then towards the last days, that's when I began taking ugali and mayai. I remember even the day we were to go to the hospital, I took ugali mayai in the morning at 10. Then we went to the hospital. In the morning. Then the gyna told me, since I'm not in labor, okay, before we get there, now this is what happened. We did a scan. Okay, eventually we did a scan just to confirm it's a boy.
And we've had people who do scans, they're told it's a boy, then they find it's a girl. But in me, actually the both of us really felt it's a boy, and I also wanted a boy. So we did, I think, 3 confirmatory scans to confirm it's a boy. And okay, when we did the scans, they will show just a normal weight, and the boy was healthy, but the cord was around the neck, but it was loosely around the neck. So the doctor told us it's okay. But now my EDD, the day I was supposed to deliver, was 30th November. No, or 30th October, and it's the same. It's our dad's birthday, the one we've named our son after, Baba Eric's birthday. So the prayer was tutaimia hapo azaliwe, because he would really love that. Azaliwe that day, 30th October. So tukangoja 30th October ikafika, but I didn't experience forced labor, all those things. I was just okay. I was normal. For the clinics, I never attended. Even for the folic, the medication we take, the folic na ferrous, zilikata. They're important, people should take them. But for me, niliambia Mungu nimempea mtoto wangu, because I couldn't swallow those. Nika nilipishwa as a nurse joke for singi wa mama kukunywa hizo dawa. So when my time came, I tried swallowing those things. I just told God, Mungu naona sikatai, so please take care of my son. So 30th November ikafika, labor haikukuja, October. So there's dad's birthday, then there's a small girl, kanaitwa Tiffany. I really love that girl. Birthday yake nayo ilikuwa 31st October. So ilikuwa competition. Guka anataka mtoto azaliwe birthday yake, aka kasichana kanataka birthday yake. But for me, 30th November imefika, there is no sign, nothing. Tunangojea, like ushaenda job, hadi watu kila mtu akikuona asubuhi bado, ukiingia bado, like unasikia hadi ujifiche. So hata wewe mwenyewe unajiuliza bado surely, because I was tired and I was big. Alafu towards those last days, it's actually bado hiyo 3rd trimester nilikuwa nachukia harufu ya matatu. Not even matatu, hata private car. I actually sikuwa ningeshukia matatu. I don't know. Okay, let me see how many kilometers. Like penye nitasikia kabisa nitatapika, nitaprefer nishuke nitembee, whatever the number of kilometers. Heri penye itaishia nipande tena matingine niende kwenye naenda, because aki nige. Alafu unajua kwa matatu, there's something I didn't love about the makangas. Bado imagine utaekwa kwa kuka space, like uko na ball, mshapangwa 4 na kuna COVID, like mshapangwa 4, but unaekwa hapo katikati. So imagine harufu zenye zote unafeel. So sasa ningeshuka mahali nimwambie akuje mahali tukutane, tupeane psych, tutembee. It really worked. But then towards the last month, God blessed us with a car, so that was better. Ndio naweza fungua vitu zote zenye nataka. Ni feel, alafu akinikujia okay, hata akinikujia tu tutaenda, ila tusimame nishuke ni breathe kidogo. Spray tolewe kwa gari. Anza spray za gari aje. Ana choose, nakwambia iko sawa, unaweka kwa gari. Ukimwepeleka job, kirudi ama pengine ulirauka mapema ukaenda job, ukirudi unamchukua, nakwambia hii spray ni gani? Sio ulichagua. Na sio mimi, hata mimi nilichagua, ni yeye alichagua. Lakini unakuta sasa inabidi uitoe, na ukitoa bado hata bado iko kwa gari, but hataki kuiona hapo, but hiyo harufu. Sasa inabidi ile uiweke mahali, kisha afika kwa nyumba na bado hiyo harufu ataisense. Nakwambia hiyo harufu naisikia. Kwani iko kwa gari, kwani iko kwa nguo. Like mtu akishuka hiyo gari, wale watu wajifanyangi, now I know these things are real. Until you experience it, that's when you know it's real. Sasa ana gari ilikuwa inakaa hivyo. Kitu ilikuwa inamfurahisha tu, unamwambia sasa patatu utaki. Personal car utaki, kitu inakufurahisha ni nduthi. Sasa juu iko na fresh air juu sasa, but sasa na wewe hiyo huwezi ingia. So either we walk or we take a car. Sasa na and that process unakuta
ukienda kuna baridi ama kuna nyesha, amefungua dirisha zote, you are freezing. Ukifunga dirisha nasikia kutapika, simamisha gari, nasimamisha gari like and wanajiuliza hey, zile vitu zilikuwa zinaambiwa za kwanza za first trimester ndizo zinakuja kumalizia. And ukienda kumalizia hiyo sasa ndipo tuende kwa hosi, tulikuwa tumeambiwa 30th hiyo the last clinic, tukaambiwa kujeni kisha 6 kama mjakuja mtoika hajakaa mjilete 6th November. So we had to take so 30th imepita, nothing. 31st imefika, October, nothing has happened. So that whole week sasa ulikuwa hata uendi mahali, unaangalia tu simu, anything can happen. So ukiona simu unajua ndio wewe anakaa. So that whole week mimi sikufanya job. Juu unafanya job akili ikiwa home ama ikiwa kwenye yako, unajua any moment. So Monday imeisha hadi Friday, Saturday sana nikamwambia sasa you have to go. Tukaenda asubuhi, ndoka akasema kujeni jioni. So the reason tuliambiwa turudi home, you see I'm not in labor. Now hiyo hospitali wanafanyanga induction usiku, which worked for us. I was so anxious. Kwa nataka mtu aniongeleshe, nilizima simu, nilikuwa naongeleshwa tu na mtu naanza kulia. I don't know why. I think ni hiyo uoga, nastaki kuhurumiwa, watu wananihurumia. So when we got to the hospital and we were told that, so tukaona tu tukuje home. And the main reason why kuja home ni kule ugali mayai tena. So then tukapitia kwa rafiki yetu mwingine, and the good thing alipika ugali mayai. Tukakula. Kwanza tulifika huko 2 hours. Na tukifika home bado nikakula ugali mayai. Na bado before tuende hospitali bado nikakula ugali mayai. So now this is all along I've seen the worst things happen to patients. I've seen good things happen to patients. So I didn't know what will happen to me. Will it be normal? Will I have to push? Will I go to theater? Is my baby going to be okay? Like, the bad thing of being a medic, sometimes you've seen it all. You've seen the worst. And actually, you always think of the worst before thinking of what good can happen. So, when tulienda usiku tukaadmitiwa, nikapelekwa kwa ward. Daktari ananiambia wewe enda home. Hey, mimi kwanza venye nilisikia aende home sijui. I thought tutapush pamoja, but I really felt, hey, now this is me. There's no one who can help me. So, at that time, for me, I opted a private room, but hakukuwa. Tukaambiwa tutaenda the next morning. Ndio mtu atatoka ndio tuingie hiyo room. So, room yenye nimepelekwa kuna mtu wa CS na mtu wa normal. So, what happened? Nilikuwa naangalia watu wawili. Unaona ile story ya Jesus akiambiwa Mungu ndio tutolee hii cup na anajua tu haizi tolewa hiyo cup. Nilikuwa nashindwa apart from CS na hii normal. Hakuna kitu Mungu anaweza fanya tu mtoto atoke. But in deep down I know I have to go either CS ama normal. So, induction was done around, I think around 8. Yes, after natoka. Yeah, around 8. So nikaambiwa first nikaenda nikauliza hadi password ya Wi-Fi. I'm just looking for ways to just divert myself because I was so anxious. My mom is texting me, my friends are calling me. So alafu unajua kila mtu akukall bado unafeel aje? Uko tu sawa, uko TikTok, uko Facebook, uko Instagram. It got to midnight. Tuliindusiwa na a certain lady. Yeye ashaanza kusikia uchungu, mimi sisikii uchungu.
I feel nothing. So I was told to try walking around. I walked around for like 4 hours. Hiyo hospitali iko na 6 floors. So naenda juu 6th floor narudi, and that's around 3. I can't feel anything. And then there's nothing bad as nurse akikwambia, "Ha, bado hii yako imekaa." Naanza kujua hapa it means it's not normal. And by that time you forget your nurse. By the way hata ukumbukangi anything. So I walked. Ikafika the next morning, I feel nothing. So hapo ndio nilikuja sikulala, niliambiwa niende home. Nikaenda, but that whole night unampigia tu, unaona tu ako online. Unampigia, anachukua, anamuuliza bado, hapana, unalala. So venye tu niliona mwangaza tu nje. Saa moja ilinipata usiku. So hata nikamsaidia that morning, nikamsaidia kutembea. Now the doctor called. Sasa akaingia ndani. So ikabidi nitoke nje. So nikiwa nje tu, so it was on Sunday. On Sunday 2nd November. So church kuna kuanga na online. So mimi nikasema juu nimeambiwa nikae na bado, and alikuwa indisia ya 3. So nikagojea. Mimi nikasema acha niingie online kwa simu ni watch some. So napigiwa simu naambiwa yeye inahitajika. Before you even get there, sasa doctors walikuwa wanafanya round. So hapo ndio wakampata, wakamwambia atoke kidogo. So mimi nikaambia daktari, because at this point I think also being a nurse nilijua nishainduciwa 18 whole hours and I have no pain, no sign of pain. So acha kushinda tu wakinieka hapa, I know what's happening. And then remember the cord was around the neck. So mtoto akianza kuchoka, then it won't end up well. So najaribu kuambia, walikuwa daktari, wakanimalizia by then wakaenda next patient. But nikaita nurse moja nikamwambia, "Bale hapa mnanicheza. Sipati labor, cord iko around the neck. Na there's no progress, it's 18 hours. Just tell me what's happening." Ndio akaambia hatukuwa tumesikia cord iko around the neck. So that's when they told me, now it's sasa ikaanza kukaa emergency. The other doctor, so akunika hakuandika report ama haku-explain. But here you're seated thinking the doctor knows what is happening, not the new doctor. Because normally mki hand over shift you should give the whole history of that patient. So hapo ndo anaanza haraka. After they told me, "Wapi mzee?" In my mind, sisi mtu akita Eric mzee. So I was thinking, why do they need my dad? Like, I'm married. So ndo ikadi hit, mzee is my husband. So I called him. Kuja mbio sana. Niambiwa harakisha kuje. Na saa hizo tumeambiwa we carried a lot of things. Due to event tutakaa whole week hospitali. I had so many things. Jodi cotton wool sikuwa najua niende theater na rolls ngapi. Like you just get confused and you don't really know what you're doing. Utaki kitu iende wrong, utaki mtoto wako miss anything. So that's when he came. Doctor ananiambia hapa jinasikia cord iko kwa neck. Hii ni CS. So sign hapa, nawaambia wapi? I have to say me bora mtoto akuwe safe and the mother be safe. And we spent actually what happened, bado hii time yote, it was around 9 or 10. Because it was during the first service of the online service. So nikapelekwa, there are rooms that you're taken to where you wait before you get to the operating room. So what happened, I was not in pain. So nikiwa hiyo room, nika Mungu alinipea chance ya kuendelea kutry if the labor is going to come. So what happened, tukingojea tu huko kwa room, kuna cases zilikuwa zinakuja before sisi zenye ni more urgent. Hadi mimi ndio naambia hao nurses ni sawa tu anaweza enda mbele yangu, because I'm not in labor and I want to give it a last shot. Nijue kabisa this labor is not coming. So we stayed there, nikaekwa maji. Anytime nikienda kuingia theater, another emergency inakam. So bado nawaambia tu waache apite. This time parents are calling.
friends are calling. Alafu you know everyone akisikia CS. I don't know why people always think it's, okay, me too, I thought it's a really bad thing. Sijui kama nitatoka huko ama what will happen. But around 5, quarter to 5, now my time came. No, yeah, the time came at 4 p.m. 4 p.m, that's when I got in. And, okay, tukiwa kwa hiyo room tulikuwa tunasikia mama ameingia, then unasikia katoto kamelia, then mama analia, then wanatoka nje wakiwa safe. But mko hapo mkishindwa story yetu itakuwa aje. Itakuwa niliingia sikutoka gate ama nilitoka mtoto hakutoka. Like at that time you think of so many things. But somehow I was so strong than I'm usually being. I don't know, I was so confident, I was so ready. There's nothing I can do, this has to happen. So when I had my name, that's when I got in and he was told to go out. Hapo ndio ilimhit. Alishinda akifukuzwa by the anaingia huko anaambiwa toka. Tutakuita. Bado anarudi tu. Mpaka kuna time alianza kuna daktari aligeta I think please. But then mwingine akamexplain it happens, it's our first baby, you don't know what will happen. So when I got in, okay, the nurses there and the doctor were friendly, they talked to you. But wakinidunga whatever the thing they wanadunga huko kwa mgongo ilikuwa inakataa. So they pricked me so many times. Sasa wanakuambia ulini mbele na ball imefika huko, so you can't even go beyond here. So wakanidunga mara kadhaa but finally ikaitikia. Then they did I didn't do the full body, so I could feel everything that was happening. So now this is the most scary part. After the wamenikata wanaanza kusema mtoto hatoki. Like kama hatoki na CS anafaa kutoka aje sasa. There is no that way. I was feeling them pulling, wanasema hatoki, wanaanza kusema ni mkubwa sana. And I'm there like okay, after CS mtu fanya nini nyingine? And unajua unasikianga hata wakiongea. So then finally wakaweza, so wananiinua, tunasikia tu okay, you can't really feel what's happening but you can feel body yako inainuka ikirudi chini. But eventually kichwa ilikuwa kubwa sana, kichwa ikatoka. So the doctor there akasema akarikabazu. Actually venye ametoka mwili hajatoka, kichwa tu kalianza kuyoni. Anataka tu food. Mpaka daktari anatuambia hapo ukitoka unikuku utapea usi wa kunyonya. So they tried, no, eventually akatoka. Then kumpima, that's when we learned the baby was 4.6 kg. That's why I couldn't go into labor. So that's when you were called. Sasa hata wakani nickname Baba Bazoo, like wanasema wanatuangalia sisi watu wawili. Yeah. Wanajiuliza hai Bazoo ametoka wapi? Hiyo mwili ni nani? But sasa and I looked at the product, unaangalia amemalizia kukula mayai. The last meal alikuwa mayai, Indomie, mayai, kuku. Sasa angalia hiyo menu yote. At least the first trimester tulikuwa healthy eating. Tulikuwa watu nutritionist, but kuja kumalizia karibu. But 4.6 ilitoka hapo. Hiyo hata sikuangi ati. Hiyo 4.6. Indomie, mayai, kuku. Hapo ndipo tulimalizia hiyo. Hapo ndipo alijia. Hata tukienda clinic wana hajai kosa kujulikana. Bazoo bado amegrow. So after that ndo nikatolewa theater. But hauelewangu sana what's really happening. And then hizo rumors za mtoto exchangewa. So uko like unataka kuona mtoto atatolewa aje, saa ngapi na kama utamuona. But the hospital was so good. So ukitoka tu wanatoa mtoto and then they call the dad. So that nilitoka mbele. Niliingia mbele because I think with the process when wote wameingia mbele yake ulikuwa unajua timing. Unaangalia timing unajua this is the timing. So when niliona time yake iliisha, paka the nurse akaniambia I'll call the theater or not.
anapiga simu, hata ametoka bado. Inaangalia time yake. Kwani hao wengine walikuwa, but after some time akatoka. Akitoka hata akitolewa nilikuwa nimesimama hapo. Naambia kocha kidogo tutapita. Ikatoka like kutoka tu hivi kurudi. Si hata sikuambia ukojea kuitwa. Mpaka ikabidi sawa nikae hapo. Sasa akaniambia sasa tukaa hapo. Sasa nikaitwa tena. Mtu ndio huyo and kachukua. So now after CS, I think that's the toughest time of that pregnancy and the baby, because after some time your dawa inazanga kuisha, so now you start feeling the pain. But a good hospital will give you painkillers, but ingine ni kazi saidi. And then I've never been on this side of being a patient. So umewekwa inaitwa catheter because you can't pee. And then it's painful. And then our baby alizaliwa hungry, like nika heavy, kalikuwa ka heavy eater. So umemleta, so ameketi hapa analia. You can't even turn, you can't even feel your legs. So the nurse told me, if you're able, because nilimuuliza, first your room ni ndogo and I just wanted a very comfortable space. Na feel niko na tubes, it was a bit uncomfortable. So the nurses told me, if you're able, nikamuuliza how long should I be here? I can be 6 hours. But if you're able to walk to your room, by this time now we had gotten the private room. If you're able to walk to your room, then that means you're good to go. You can remove the catheter because it's really uncomfortable. That thing is so uncomfortable. So nikasema hii kutembea tu ndio itafanya itoke. Akiniliangana. Like hata nikitoka kila mtu ananiangalia hivi. The nurses are even worried, how am I walking? Alienda mbele yako uliacha. Hata niliacha wenye walifanyia CS mbele yangu. So nikangangana nikafika. By the time nafika kwa nataka tunasa kuja itoe. I passed the exam. This is it. And by the way they kept the word walinitoa. Then now finally we were in our private room, private space. But now most of the time the calls that were coming in, ilibidi hata Eric atoke kwanza kaambia watu now I'm okay, because now I was supposed to go for the CS at around 10. Kafika 10, 11, 12, 1, 2. Actually sisi hata tunacheka tu tuko story. We were not that anxious. Simu zenyewe zilipigwa hiyo siku. Yeah. And Eric being a social person, I think alijoin. Ungedhani ni daktari, kwa jua alienda kukaa na madaktari hapo kwa leta kupiga story the whole time. You have to understand what is going on. Lazima ukuwe mabeshte wao juu. You're dealing with someone that you love and lazima ukimwongelesha vibaya, sasa lazima umuongeleshe vizuri and akuwe beshte yako. And now our baby being a heavy feeder, tuliambiwa akikaa 2 hours kaja kula kitu to be an emergency. Now I've never breastfed. Sina maziwa. I didn't have, okay, there are people who get milk before, mi sikuwa nayo. But I'm here being told if I don't feed him the next 2 hours, then he's going to, and he's crying, he's yawning. Unajua kwa tumbo amezoea kiitisha tu zina flow tu zinaingia. Sasa amekuja haziko. So we thought of none. Sina maziwa. But the man himself knew the solution. So aliacha tu ni usiku, hiyo area kuna supermarkets where you can get none. So we thought maybe aende tao atafute. But then he was back after 5 minutes. Kaingia huko, so the hospital unakuta yes wanakuambia sasa place inaenda ni ile uende tao kama within kumefungwa. Kamuuliza pale tafuteni tu kenye mtamsaidia tu because the mother is in pain. Mtu hii akonja siwezi mletea chipo. So mtafutieni solution. So unakuwa best yao but wana joking way. Wakanipatia, so wakaniambia huku what you do, tunapeanga wale serious mothers wenye hawezi pea mtoto like hawezi mnyonyesha. So what do you do, tunawapea siku moja ya nani
cause hatutaki kuzoesha, it's a first mtoto wako like azoee maziwa ya mama yake si nani. Normal kids wanapeangwa siku moja. He took 2.5, 3. And even the hata nasa akaniambia wewe sidhani yeye atamaliza. Akamaliza. Akasema hey huyu 2 hours zikaisha na akafidiwa akalala. So sasa nikajua sasa I've solved one problem, now I'm solving the other one. The other one ni uchungu yake. So huyo nasi tu nikamwambia do solve the issue. So even that night I did not go home. So I was dealing with them. So mimi nikaa soja, niko kwa room ninakaa ni nini naamka naenda kwa nurse. So amesolve hiyo na hajashiba, namwambia amelala, saa ni solve yake hiyo uchungu imezidi. So that hospital they are fast. So wakakuja wakamsolvia akalala. So akiwa amelala sasa mimi nikajua alikuwa sasa at that moment hawezi kula. So yeye ni uji anakunywa uji kwa CS. So nikajua saa they are okay, acha nikajishughulikie. So nikatoka nikaenda nikatafuta food nikarudi. Sikumaliza 30 minutes. Wakaamka wote. Sasa nashindwa what do I do? But looking at them they are okay. Mimi nikakula 2 hours nikaendea nurse. Njaa tena. Ai tena. Hata ndani 2 hours. Azikuisha. Kaanza kulia. Akatengenezwa zingine. Sasa by the good the nurse there alikuwa mzuri. So akaanza kumwambia na naona kama uko na maziwa. Hii ni ya mwisho tunampea. From the next one tutamnyonyesha. Huyo nurse alinifunza what I can do because there's a type of nipples that it's not really easy to breastfeed. So they had to be pulled out. Again, doing it as a nurse is easy, but it being done to you as a patient, my God, that thing was painful. So again, kakatu. The good thing, I think once you get a baby unajichochanga. Unaonanga kila kitu. Anything for your baby, it's possible. Nilivuta hiyo kitu I think mara 3 and I said no, I can't do this again. Nitangangana mpaka mtoto ajue kunyonya. Na huyo nurse akaenda nikamwambia Eric, this baby atanyonya. The next feed atanyonya. So mimi anajua kwa ngani hivyo vyote kwa. To the moment tulimweka alijua tu. Unaona ile fia ya hatajua, so hata how try. Huyu ni hakafida. As long as they smell of food, he knows what to do. And it was around 4. And from that moment henceforth, alijua tu kunywa. I've never struggled. Sikupata, what do they call it? Where if the baby doesn't feed well, unaanza kukua not well. There's a condition of the nipples, like zinaanza crack. So zikicrack with me, I never experienced that up to date. Mtoto wangu alijua tu kunyonya tangu day 1, alijua ku attach. I didn't have to really work for it. And I think we stayed in the hospital. And again, kwa hospitali, I don't know, you feel like you need everything at the hospital. Tulikuwa tunaitisha vitu. And then, it's good to say this, I really have a very, very supportive family in love, because they are the ones that are close to where I was and close to where we live. They were really supportive. Number 1, my husband was really supportive the whole time. Like, I think from the day I got pregnant, kuna kazi tu niliambiwa niache kufanya. Ana nikimwambia surely this I can be able to. I hope it happens for the second one. Like, yeah, ani akishuali bana nikwambia nitanona tu. Huwezi fanya like tunakosana juu haitiki. Mimi sisi ni perfectionist, but kila mtu kivyake. Kaya anapenda toothpaste ikiangalia juu, mimi napenda ikiangalia chini. Na kila mtu ni perfectionist. So ndio isiwahi kuwa issue what we agreed. Mwenye ametumia mwisho akange venye anataka. Wewe ukikuja kama unataka. So ikifika ni nyumba, maybe venye itaekwa mimi nataka hivi, but siwezi alafu na kuanga mwakti. Nataka nyumba ikae safi. So he had to teach me, si must nyumba ikae so neat all the time. As long as kila kitu iko in its place, it's okay. So I think I rested the whole of my pregnancy.
And up to today, there are things sema tu nimendekezwa. But and also my mom in love, my sisters in love, my dad in love. Nakwambia ni hospitali but kuna thermos full ya chai, full ya uji, na bado hospitali wananipea uji. So kuna niliketi karibu niwaite mkutano wote niulize hizi zote surely mnataka nimalize. Kuna fruits, there's everything. Yet I'm there for only 2 days. So for the first night it was really hard. Dawa painkillers lasting for so long. So unapata, and the good thing my husband was there because I couldn't really walk, but I was trying. I knew, we always tell mothers, the earlier you're able to walk, the better it becomes. So hata nikiwa kwa hiyo room nilikuwa najaribu just ku move to around hapo. But alafu shida yangu ninakuanga I think on your marks. I like things happen, zikuje zifanyike ziishe. So we anataka hii kitu ikuje ipone. So until nasa akaniambia you need to slow down. Juu by that time nishaanza kufikiria venye hii sasa at least nitaenda nipange hizi vitu sijui wapi. Then I was told I need to relax. But for the CS you really need very strong painkillers. You need a supportive family, a supportive partner, which I got. Because my stay at the hospital was not as bad. And when I came home, God sent me someone by the name Joy. His youngest sister. Last born, wow. Ndiko katika kwa katoto ka family. Because I think mothers after CS really need, first you're not sleeping. Because no one else can feed that baby for you. Ajafika mwenye utalalisha anyonye, you have to sit up, you have to kumnyonyesha, alafu unaona kanika heavy feeder. So we were told we have to maintain that weight, unless if we don't, skari itashuka. So you have to eat healthy and take a lot of fluids for you to shibisha that baby. So unapata uko na areas za usingizi na mtoto, and it's a new thing to you. Ulikuwa mimi kwa nalanga 10 hours by the day. There's a time I went to my HR, me by then nalanga 10 hours. And okay, where my working place here, they really give you a conducive environment when you're pregnant, and it really gets easy. So if you don't have someone to help you, it really gets hard. But this lady did from A to Z for me until the baby was, I think, 3 months. She cooked every time, she cleaned the house, cleaned the shoes, the clothes, everything in this house. And I know it's really hard to get such a person, but what I would say is, anyone who, if somebody goes through CS, I'm not sure about the normal because I'm not experienced, you're not able to do a lot. But when you have someone to really help you, then it becomes easier for you to do your part. Because you get people go into depression kwa sababu hujalala, mtoto analia, saa ingine kanalianga hadi unasikia masikio za sauti like haujui anataka nini, ameshiba, umemchange. So just give the experience of like nimetoka hosi now that Sunday now nilala huko nikatoka Monday asubuhi 5, so nimeacha wako sawa, and now I had to come back home, freshen up, and then do juu sasa my mom naye amejitayarisha proper juu unakuta tamos, unajua our parents ni wale wa kama amezaliwa the mother anafaa kule, so ninaambia beba hii thermos, beba hii thermos, beba hii thermos. So mpaka nashanga hizi zote ni za mtu mmoja. Even hata ukiingia hosi watu wanakuangalia wako haya, hizi vitu zote kwa ni kama nauza chai, like kunauzia watu kwa like watu wako like hapo kwa kasheti hapo, ni kama ni ya kuuza. Hapana. Unapelekea, unaenda code na and so unamwekea hapo, unamwambia you have to finish. Ukimwambia you have to finish, hosi iko hapo. So tamuziko hapo inakaa kama mkunji, ni kama we are selling. And na anakuambia my mom told me endanga na hii ninakuja na zingine. Uko like hey,
hizi nimeenda nazo, so hizo zingine zitakuja aje, zitakuwa so, and her mom she's on the way coming. So sasa ni ile unasemanga ni ile zile hizo vitu zote zikipatana hapo zinaenda kwa mtu mmoja. But that Monday, we stayed that Monday. Now at least that night nilimwacha, but I left at around 11. So Tuesday morning nakuta washaliziwa, and I was like, yes, I'm happy now. Now wako home. That week, the long week, nafanya kazi. Kama kifikiria what will happen. Now they're at home. Now we can go home. Sasa tunakuja Tuesday. Now niko relaxed. Usiku sasa ndio hiyo sasa. That's when the reality is. Yes. Usiku unatoka hustle zako. Like literally unalala hivi ukitingisha mtoto. Alarm inalia kama uko hivi. Umewekelea mtoto na ukishamwekelea chini hivi analia. Ukimwekelea ni kama alikuwa anakojea alarm yako ya kuja. Ukimwekelea hivi analala. Wewe ulali. You have to go to work. So unafanya job. There's a time I told a friend of mine, fanya hivi. Hii gari nikikufikishia wewe ujue tu venye itaenda. Juu mimi hata sijui venye nitafika kwenye huko, because the way I'm feeling, wewe jua tu ikifika you continue. And yes, you have to adjust our lives and accept, and it is a joy that God has brought in our lives. So nikajuanga now during the day you have to sacrifice 2 hours za kulala juu unaingia shift ya usiku. Ukiingia shift ya usiku asubuhi na like now ilianza hivyo, and inakuja jioni 7 8 najua sasa kaa amelala najiekelea like 2 hours juu najua usiku 11 hadi 4. For the first days unajua bado umefanywa CS, so you can't really help much. Mtoto analia, umemnyonyesha, uko na usingizi. Just hata kama umeshinda, you know people say mtoto akilala lala. But wewe ukilala upati usingizi immediately kama mtoto. By the time yako unaanza kulala kama amka tena. But by the grace of God we hacked, and then again the Joy, our sister, the one we were living with, kishika mtoto alikuwa analala. So ikifika mahali tuko karibu ku give up, mnasikia by the mtachizi mnampatia na atamshika tu kidogo tu alale. Atakirudishwa kwetu livu analia tu. But we tulingangana, and again as I said, when you have a good support system you hack. So when tuseme vitu kaa kuosha mtoto, you had to do that. For me it was easy because being a nurse, especially when you're a nursing student, you have to, hiyo ni kazi ya students. Nani anaosha watoto ni students. So I was good with that. Babake ni alikataa. Hata saa alisema mpaka akajua kukalia basi. And then for a baby, normally mnandongwa mngojea kitovu ijikate. Aya alikaa mahali kamchosha kaingoa tu na kairusha huko nje. Let me tell you. You know when you remove inaweza bleed. Mwengu anamuosha tu, anajaribu kuishika na mkataza. Niliturn tu hivi akaishika, kaingoa, but okay, nothing happened, hakupata infection. But for him, anakuanga mtu akujihasulia by the way. Asumbukangi, as long as ameshiba. But for the, I don't know what happens, because our baby sleeps. Okay, people tell us tunafaa kuchezesha mtoto mchana ndio alale usiku. Wetu atacheza akiwa amelala. Hata umshinde kutainga tu hivi. So unaona tu unamtesa. Alafu nikapole. So kila mtu mtoto wenu ni mpole. People love him. Akasumbuangi mkimpea story amnaekelea mtoto wenu. Let me tell you, after 11 kanabadilisha. But so the journey has been good. We have a very good nanny. For us, if there's something we treasure is our personal space. So people say, oh, mtoto akikuja, the freedom is gone. So we were always asking ourselves, what can we do? Because we really love our space.
And then we were like, ni mtoto moja. Ni nini hii anahitaji yenye ni extreme, yenye hatuwezi handle. And again, I have a really good working environment because I go to work at around 10 and leave at around 5, 6. So when we thought of it, we decided we should get a day back. When I'm at work, that's the only time she's here. But when I'm off work, either off day leave or evening after work, then we release her. And that has worked for us because we still feel we have our personal space. Because she's here when we are not here. Then when we're here, she's not here. And there's, okay, people are different, but our experience, maybe because our baby is calm, but for our experience, it has never been tiresome. Juu tulishazoea kukosa kulala. Now, what we do, Netflix. Tunaweza waambia series mpya. YouTube, tunajuanga watu waki-upload videos, because that's all we do from 11. Mkiwa awake hatalia, but the moment ataona mna doze off, nikaa anaonanga, anaanza kupiga nduru. So ni mumkalishe tu mpaka ya decide. Sasa ni time yangu kulala. Sasa atalala. Now you can sleep, guys. Yeah. So well, apart from that, for us it has worked. We have our personal space. Cause kani food, tunani tu ya sisi wawili. I've always made food ya sisi wawili. Kama ni kuchange mtoto, any of us can. By the way, he does everything. The only thing he can't do is bathe the baby. But anything else, he's really good at it. And he's really good with babies. So nilitakata mi kuona atakuwa je na mtoto wake. So pia kwa mtoto wake, he's really good. Actually, anamsikizanga kuliko. Shanganga, when the mother is around, like unakutanga atamsumbua during the day. Like when mimi niko. There's a time naambia there's no need, kama sina place naenda. Acha tukae na yeye akilia sana nitamtafutia kanyanya hata nisumbua. But when tukiona yeye atatulia. By the moment the mother gets in the house, amuone tu hivi kwa mlango, alikuwa ametulia, anaanza kulia. Paka na muangalia hivi namuuliza ni nini pale. But when you're together, tunacheza, I can do something, naweza fanya job kama niko na job nafanya. Ako hapo next to me, na tusumbuani. Kitu tunasumbulia tu ni food. If I don't feed him, sasa hapo ndipo nitajua. Sijui. Actually, they can spend a whole day, like Sundays. Sundays is his off day, mi nakuanga job. So Sundays, they always have their daddy and son moments. You know, unless he's working. But sana Sundays are any job. And they really, hadi wanani video calling mpaka niko. Nani ningekuwa. So, I think that's it for our story. Yes, it is for so far. It's been imekuwa jani poa, and tutawaita aki-graduate. Tuende the band venye inaendelea mpaka nafanya graduation. But for now, ametosha. Hapana. Tutaendelea. There's a time kuna mahali nilisemanga tunajaza van. So but see saa hiyo wewe tu uko saa hii si van tumepunguza gari. Respect kwa watu wanakuanga na twin. Yes. I have brothers who are twins and I always wished to, but where? Imagine tuili kama utu. Sasa labda uko na 2 nannies ama 3 years because sasa wewe ni mmoja. So unakuwa na 3 nannies kwa sababu where? But when they grow, akifika place sasa akianza like kakiwa kadogo sana, kanakuanga stress. But with time kanaenda kakigrow and there's a milestone. Unaona anafanya vitu zingine zenye huku unaona anatafuta kitu, anajaribu kushika kitu, watch kitu, unaona anacheka. And he loves a lot. Yes. Akisikiza certain song anajua hii, hata tukienda home kio wimbo utaona akiangalia mpaka ni kama anapenda worship songs. Anajua ni kama huyo mtu nishaimsikiza mahali, and it's a good thing. Yeah. So we would really appreciate and thank our family members. They've really been helpful, and especially Joy. Yes. Yeah, we won't forget. And what I would advise people, be there for your friends. They'll be there for you when your time comes. And that's our Van in the Oven story.
So